Good evening, Ananya and Aravinda. Good evening, ma'am. Did you all finish your homework? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Question one. So this is the PA. Set up. This is the PA. ஹைட்ரஜன் அன்ரியாக்டர்னா எது எக்ஸஸா இருக்கும் அது லிமிட்டிங் ரியாக்ஷன் கிடையாது. புரியுதா? Do you understand? எது இருக்கிற தேவைப்படுற அளவை விட கம்மியா இருக்கும் அதுதான் லிமிட்டிங் ரியாக்ஷன். ஹைட்ரஜன் தான் எக்ஸஸா இருக்கு அது எங்க லிமிட்டடா இருக்கு. இட்ஸ் an எக்ஸஸ். ரியாக்ட் ஆகாம எக்ஸஸ் வர்றது லிமிட்டிங் ரியாக்ஷன் கிடையாது. எது கரெக்டா அப்போ ஹைட்ரஜனோட ரியாக்ட் ஆகிற அளவுக்கு யூ டோன்ட் ஹேவ் நைட்ரஜன். So is the limiting reaction. Clear? Excess mass can increase. Yes. Which one? What would be each mass? Like the atomic size. 1 minute and 1 minute. Okay, so let's get to the topic first. Question another the nitrogen hydrogen related idea. Question book purunga. Ma'am, it's almost the same as what you gave that day. It's just how they just added what is limiting. Questions is been added. That's it. I know that. By knowing that only I gave you that. Okay, now first let's go to that 1.24 question. Then we'll come to 1.23 question. In 1.24, this is the reaction. But one important thing is the reaction is not balanced when given in the book. So it is always important that we need to check, that we need to check the equation before starting. So what you have to do is N2 plus 3H2 gives you 2NH3. Is that clear?
What do you write? N2 plus 3H2 gives you 2 NH3. What is the next step that you have to do? Calculate the mass of ammonia produced if 2000 grams of dinitrogen reacts with 1000 grams of dihydrogen. Okay, so what you have got? 2000 grams of dinitrogen reacts with 1000 grams of dihydrogen. Okay, now will any of the two reactants remain unreacted? All those questions they have asked. So they have given you the detail. Calculate the mass of ammonia produced. That is the first question. Yes or no? First, we'll have to find out which is the limiting reagent. Okay, limiting reagent வந்து கண்டுபிடிக்கும் போது complete calculation போகணும்னு அவசியம். தோராயமா பார்த்தா நமக்கே தெரியும். இப்போ இங்க as per the given equation 28 grams of nitrogen reacts with 6 grams of hydrogen. Correct? அதாவது 166 4 6 are 24 4 point something ratio. Correct? இது ஒன்று இருந்தா கிட்டத்தட்ட இது 4 மடங்கு. Yes or no? Okay. அப்போ பண்ணுங்க. ஓகே, பட் எனக்கு இப்ப இங்க 1000 இருக்குன்னா அப்ப இது ஆல்மோஸ்ட் எவ்வளவு இருக்கணும்? 4000 கிட்ட இருக்கு. கரெக்டா இல்லையா? 4000 மேலே இருக்கு. எஸ் ஆர் நோ? டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? தம்பி, யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அப்போ இருக்க வேண்டிய 4000 இருக்கிற வேண்டிய இடத்துல அங்க எவ்வளவு தான் இருக்கு? 2000 இருக்கு. So which is the limiting reagent? N2 is the limiting. So கண்ண மூடிட்டு we have to decide what will be the ammonia form based on the limiting reagent. How? We have not completed this data. So 1 mole of ammonia's mass is 17 grams. So 2 moles of ammonia will be 34 grams. Is that clear? 2 moles of ammonia will be 34. So all the product form depends only on the limiting reagent. About 28, this is the limiting reagent. Comparable. So for 28 grams of nitrogen, I'm getting 34 grams of ammonia. So for 2000 grams of nitrogen, what is the mass of ammonia that you will get? So 28 by 2000 is equal to 34 by x. So x is equal to 34 into 2000 divided by 28. What is the answer that you got? 2428. I got 2428.57. Is that clear? Okay. Shall we go to the next answer? What is the next question being asked here? Will any of the two reactants remain unreacted? Yes, it is hydrogen. It will be there in excess. Now, if yes, which one and what would be its mass? So now I have to identify what will be the mass of hydrogen that reacts with 2000 grams of. So, for another cake run. Reactor mass unreacted mass. Only if you know the mass reacted, you can identify the mass unreacted. So for 28 grams, you are getting 6 grams of hydrogen. So for 2000 grams, how many grams of hydrogen do you get? So 28 by 2000 is equal to 6 by x. Clear? So what will be the x thing? X is equal to 6 into 2000 divided by 28. 428.6. This is the mass of hydrogen reacted. So mass of hydrogen unreacted is equal to 1000 minus 428.6. You will get the final answer. Is that clear? Done? Finish it up. Those who have not copied, please copy. Ma'am, I got 428.57 for the X. So I didn't round it off. I just put 428.5. Is it wrong? What you got? 428.57, ma'am. I didn't round it off. I just put 428.5. 57 is, you can also write it as 6. You have given a little bit more accurate answer. Okay. Done?
Shall we go to the next part? Okay. Next question that I gave you was the previous one, 1.23. Now, A plus B2 gives you AB2, correct? Now, identify the limiting reagent if any in the following reaction mixtures. கொடுத்திருக்க mixture, you will have to identify the limiting reagent. So, how are we going to identify? Now, we have got A plus B2 gives you AB2, correct? Now, 300 atoms of A, they have given you only atoms. Atoms of A reacts with 200 molecules of B. Okay. In a mole relation, atom relation is the same one. How? You could say, state this equation in two ways. You could say one atom of A reacts with B2 is not an atom, it's a molecule. So reacts with one atom of one molecule of B2 to form one molecule of AB2. So 1:1:1 ratio. Correct? So here I'll write this. One atom of A reacts with one molecule of B, molecule where mole where, to give one molecule of AB. Done. Purida. அப்ப எல்லாமே 1:1 ratio. அப்ப 300 atoms of A would, how many molecules of B will react? 300. இது 1 தான், இதுவும் 1 தான் இருக்கு. அப்ப இது 300 னா இதுவும் எவ்வளவு react ஆகும்? 300. Do you understand what I am trying to do? So B2 is the limiting reagent. Clear? So for the first question, B2 is the limiting reagent. Now that I have given you some idea, I'll give you 2 minutes of time. For students also who have not completed this homework, try finishing the remaining. Make it fast. You? Aravinda and Ananya, have you completed fully? Yes, ma'am. Ananya? Okay. Yes, ma'am. Just 2 minutes of time. If you have even done something wrong, you can correct it. Next, what do we see? 2 moles of A and 3 moles of B. Yes or no? So how do you solve this part? 1 mole of B. So with 2 moles of A, only 2 moles of B. A is the limiting range. So for the second one, A is the limiting range. And go to the third one. 5 moles of A reacts with 2.5 moles of B. So 100 atoms here of A reacts with 100 molecules of B. Who is the limiting reagent? No limiting reagent. Correct earlier? One atom reacts with one atom of A reacts with 1 molecule of B. So 100 atoms of A reacts with 100 molecules of B. So there is no limiting reagent. Is that clear? Okay. So no limiting reagent in the third case. Fourth case, another 5 moles of A reacts with 2.5 moles of B. What do we understand? B is the limiting reagent. First one. 2.5 moles of A reacts with 5 moles of B. Ma'am, you don't know atom molecule basically, but there is the moles na maatitagle. Is that clear? Yeah. So 2.5 moles of A reacts with 5 moles of B. Abrina, A will be the limiting reagent. Understood? Fine. Shall we go to the next part? Just look at the question. 1.26. If 10 volumes of dihydrogen gas, if 10
volumes of dihydrogen gas reacts with 5 volumes of dioxygen gas. How many volumes of water vapor will be produced? Yeah, Ma'am, 10, tell me. 10, ma'am. Okay, you're giving me the answer. Okay, let's check. Ah. Okay, so first in the volume 9, what do you mean by this? Here, I am supposed to say one law too, which you call it as Gay-Lussac's law of gaseous volume or combining. If you have noted down the question, 1.26 question, you have it in your CBSE. I just tell you the law. Gay-Lussac law of combining. So as per this law, what you have is when gases combine or produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume. Note down, when gases combine or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume. Provided all gases are at same temperature and pressure. Done. So this is your Gay-Lussac's law of combining volume. Provided all gases are at same temperature and pressure. Now, how do we understand this? See, let's take hydrogen, H2 plus Cl2 gives you 2 HCl. Sariya? Remember simple. 1 mole of this reacts with 1 mole of this to give 2 moles of this. At standard condition, the volume occupied by this will be 22.4 liters. This will be 22.4 liters. And this will be 44.8 liters. Yes or no? So the ratio between their volume will be 1:1:2. Correct or not? So, this 1 liter now, this 1 liter, this 2 liter. Understood. So, they are stating in this law. Here they combine in the ratio of 1:1:2. Here, the mole ratio is the ratio of volume. Balance. If you have noted down this, I'll jump on to the next. If you have finished this, you can do the question. Let's check. See, hydrogen we have taken, oxygen they have taken. When they react, they give H2. So you need to balance this equation. So 2H2 plus O2 gives you 2H2. And they have given you 10 volumes of hydrogen and 5 volumes of oxygen. How many volumes of water vapor will be produced? 10. That's it. Is that clear? These are all very simple questions. Okay, is that clear? Oh, now, next thing that we are going to see is solutions based bunny eppadi problem. Reactions in solutions. What do you mean by this? See, we just don't take pure solid.
pure liquid இருக்கு. So ஒரு salt சீக்கிரமா react ஆகணும்னா they react faster if they are in an aqueous state. Aqueous state in the sense if they are dissolved. Is that clear? So I think you all know about this double displacement reaction and other things as well. Yes, so you have got your AgNO3 silver nitrate solution reacting with NaCl solution to form AgCl plus NaNO3. What type of reaction is this? It is a precipitation reaction. Clear? Out of two products formed, one product precipitates. It will be in solid state, and the other product is in aqueous state because it is soluble. All chlorides are also soluble. Salts of all chlorides are soluble. Sodium, potassium, chloride, except silver, mercury, and lead. The chlorides of these three salts are insoluble. Namana agree? அப்படியே ஃபுல்லா சிட்டி ரொம்ப மாதிரி கிராஃப் பண்ணிடுவோமா? நாளைக்கு கேள்வி கேட்டா என்ன நஷ்டம் கூட உங்களுக்கு ஞாபகம். அப்ப நான் ஒரு விஷயம் சொன்னா என்ன பண்ணுவோம்? நான் எழுதுனாதான் நீங்க எழுதுவீங்களா? ரைட் இட் டவுன். ஆக்வஸ் சால்ட் கொடுப்பாங்களான்னு கேக்குறியா? See, ரெண்டு salt form ஆகுதுங்கிறது you can identify, right? You all can identify what are the two salts formed. Out of those two salts formed, which will precipitate தெரியுமா? You have to know extra details. Those are what I have told you. The first point, all chlorides also soluble except silver, mercury, and lead. Note it down. Mercury Hg, lead was the Pb. All chlorides also soluble except silver, mercury, and lead. All salts of mercury Hg and Pb, lead. Silver chloride, mercury chloride, lead chloride, தண்ணில கரையாது. Lead chloride do not dissolve in cold water. In hot water, they get dissolved to some extent. Clear? Shall we go to the next one? All salts of group 1 elements are soluble. All salts of alkyl metals are soluble. This is exceptional cases. All salts of alkyl metals are soluble. Next point. All salts of alkyl metals are soluble. Next, all nitrate and ammonium salts are soluble. Take class put your mobile phones on silent. Okay, now I am without one anything. But okay, anyway, I have got some emergency, I have got a family. So my phone is not in silent. But do you all have some emergency at home? Then please do put your mobile inside. Okay? Class first class phone fine. So next thing what you are going to see is all nitrate and ammonium salts are soluble. All nitrate, NO3 minus nitrate and ammonium salts are soluble. That shall we go to the next part? So next part that we are going to see is in the topic heading. Yeah. Shall we jump to the next part? Next part என்ன மேம் அப்படினு கேட்டிங்கனா அப்போ இப்போ நீங்க ஈஸியா கண்டுபிடிச்சலாமா? You know what product we give you. Your only doubt is which will precipitate, which is soluble. So from the given data that I have, you can easily identify. But okay, coming back to the topic, I am telling you that this equation is a balanced equation. Okay, I have taken 250 ml of 0.5 m AgNO3. Okay, reacting with 125 ml of 0.5 m NaCl. Okay, these two are reacting. Now,
you will have to just say me, which will be the limiting reagent. How? Because the ratio 1:2. Molarity same ஆகாது. Volume different ஆகுது. ஒண்ணும் இல்லப்பா, ஒரு பெரிய ட்ரம் ரெண்டு வச்சிருக்கீங்க. இதுல ஒரு 0.5 m AgNO3 இருக்கு, அதுல ஒரு 0.5 m NaCl இருக்கு. இதுல இருந்து ஒரு மக் எடுக்கிறேன். அந்த ஒரு மக்கோட concentration will also be what? 0.5 m. It's not going to change. Only the volume is different. Now, ஒரு ட்ரம் முழுக்க 0.5 m AgNO3 இருக்கா? அதுல எவ்வளவு AgNO3 இருக்கும்? Will that one mug of AgNO3 have the same number of AgNO3 as in the drum? தமிழ்ல சொல்லுங்க. நான் அந்த ட்ரம்ல ரெண்டுக்கும் சேம் கான்சென்ட்ரேஷன் தான். ட்ரம்ல இருக்கிறதுக்கும் மக்ல இருக்கும். பட் will the number of Ag plus NO3 ions be the same? ட்ரம்முக்கும் மக்குக்கும் நடுவுல சேமா இருக்குமா? இல்ல, கான்சென்ட்ரேஷன் தான் சேம். பட் ஏன்னா கான்சென்ட்ரேஷன்ங்கிறது என்னது? மோல்ஸ்க்கும் வால்யூம்க்கும் நடுவில் இருக்க ரேஷியோ. கரெக்டா இல்லையா? அது ஒரு ட்ரம்மா இருந்தாலும் 1 லிட்டருக்கு இவ்வளோன்னு இருக்கும். அதுல ஒரு மக் எடுத்தினாலும் you are going to get the same ratio. But here it will be 500 ml and there it will be 100. Is that clear? That is the basic. அப்ப எதுல டிஃபரன்ஸ் வரும்? எனக்கு number of moles will vary. Is that clear? அப்போ ரெண்டு சேம் concentration but the volume taken is different. அப்போ 250 ml of 0. So volume into molarity gives you what? Very good. Molarity is equal to what? Number of moles by volume. Correct? Molarity is equal to number of moles by volume. Volume is into molarity is equal to number of. இதுவே வால்யூம் மில்லிலிட்டர்ல இருந்ததுன்னா எனக்கு கிடைக்கிறது என்ன மோல்ஸ்? மில்லி மோல்ஸ். That clear? 125 into 0.5 milliliters. 250 into 0.5 milliliters. Clear? Volume into molarity போட்டதுனா number of moles கிடைக்கும். 250 into 0.5 போட்டா 125 கிடைக்குமா? ஆமா. Yes. So here you will have 125 millimoles and here you will have 62.5. 0.5 millimoles. So here if you see the number of moles is not same. Do you understand what I'm trying to say? Now who is the limiting reagent? NaCl is the limiting reagent. ஏன்னா இது 1 மோல்னா இது எவ்வளவு ரியாக்ட் ஆகும்? 1 மோல் தான் ரியாக்ட். அப்ப இப்ப பார்த்தோம்னு சொல்ல முடியும். நான் வாட் ஐ தாட் இஸ் நீ ரெண்டும் சேம் கான்சென்ட்ரேஷன்ல இருக்கு, அதனால 1:1 ரேஷியோன்னு சொல்றேன். I didn't what you thought was right only, but me what you thought I didn't perceive it right. Clear? Up 125 is 62.5 millimoles. Up the product of number of moles of AgCl and NaCl formed will be number of moles of AgCl, very good, and number of moles of NaCl formed will be very good, 62.5 millimoles. ஏன்னா இது ஒண்ணுனா இதுவும் 1 இதுவும் 1. Limiting reagent for being further. Is that clear? Is that clear? இதுலயே இன்னொரு மாதிரி क्वेश्चन கேட்கலாம். What is the concentration of NaCl? Molarity of NaCl. That is 62 point. Number of moles என்னது? 62 point. Sorry. வால்யூம் என்னது? பெரிய வால்யூம். இந்த ரெண்டு சொல்யூஷனை மிக்ஸ் பண்ணி தானே அவங்க அதை மிக்ஸ் பண்ணி you have taken this much ml and this much ml and you have mixed it. So what will be the final volume? 250 plus 125, which is 370. Will be 375. Balaji, do you understand?
reason they The volume of the entire solution இது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு டெஸ்ட் டியூப்ல AgCl இருக்கு இன்னொன்னு NaNO AgNO3 NaCl is taken each are of some volume you have mixed it now everything is in a single test tube only okay so the volume of the AgCl is also the volume of the solution volume of NaNO3 is also the volume of solution that clear அப்போ எனக்கு molarity of NaNO3 என்ன வரும் number of moles of NaNO3 by volume இப்போ மேல மில்லிமோல்ஸ் இருக்குன்னா precipitate என்ன ராஜா செட்டில் எனக்கு இந்த இடத்துல மொலாரிட்டி வந்து NaNO3 க்கு மட்டும் பேச முடியும் AgCl க்கு பேச முடியாது ஏன்னா அது என்னவா இருக்கு கரையவே இட்ஸ் நாட் a சொல்யூஷன் எப்படி பாவம் லிக்விடோட வால்யூம் என்னவோ அதுதான் ஓ நீ வந்து கீழே போய் ரைஸ் ஆகும் AgCl சொல்யூஷனோட பாட்டம்ல தான் போய் செட்டில் ஆகும் AgCl செட்டில் ஆன இடத்துல தண்ணி இல்லைன்னு சொல்லுவியா நீ how they will go away volume is because of the liquid that you are taking water that you are taking it's not because of the salt that you are mixed ஒரு டம்ளர் தண்ணி எடுக்கிற in that 1 tumbler of water you are adding NaCl அப்படியே தண்ணி பொங்கி வலியுதா நீ NaCl போட்ட உடனே does it happen like that no right 1 tumbler of water will be 1 tumbler of water only இது வந்து நீ என்ன யோசிச்சுனா காக்கா வந்து தண்ணி குடிக்க முடியாம கல்லு தூக்கி போட ஸ்டோரி இருக்குல்ல அந்த ஸ்டோரி இமேஜின் பண்றது எனக்கு நல்லா தெரியும் சோ கல்லுனால வந்து தண்ணி ரைஸ் ஆகும்ல அதுதான் நீ யோசிக்கிறீங்க ஓகே அது இல்ல பட் உன்னோட क्वेश्चनக்கான ஆன்சர் யூ ஹவ் காட் புரியுதா NaCl ஏதோ ஒரு வால்யூம் ஆக்குபை பண்ணிருக்குங்கிறது தானே நீ கேக்குற அப்ப that is called காக்கா கல்லு ஓகே in that is occupying a volume புரியுதா என்ன பேசிட்டு இருக்கோம் அவ்வளவு பெரிய விஷயம் கிடையாது very little amount will be formed நிறைய உப்பு போட்டு உப்பு கரையாம இருந்ததுன்னா வெளியில வர வாய்ப்பு சரிங்களா okay fine shall we get the next concept so the thing is molarity of NaNO3 will be number of moles of NaNO3 divided by volume கீழ வால்யூம் மில்லிலிட்டர் யூஸ் பண்றாங்க மேலேயும் மில்லி மோல்ஸ் இருக்குன்னா எந்த கன்வர்ஷன் பண்ண வேண்டாம் மில்லி கேன்சல் ஆகும் you will get the answer in mole liter எல்லாம் கால வாங்கிட்டீங்களா that clear number of molarity is equal to number of moles by volume of solution in liter இது general இப்போ if number of moles is millimoles then volume is also milliliter no conversion required or else மேல இருக்கிறது moles கீழ இருக்கிறது milliliterல இருக்குனா numerator 1000 each to be that clear do you all understand kana done okay so this is what we have to see here so molarity is equal to number of moles by volume which we put when millimoles இருக்கனால volume milliliter போட்டா problem is solved so number of millimoles of NaNO3 form will be 62.5 divided by volume of the total solution is 375 solve for this you will get the molarity of NaNO3 clear this kind of questions is not given in your NCERT, but you will have to be clear.
0.1. So you have got 375 ml of 0.16 m of NaN. That's what we'll have to understand. Is that clear? Okay. Now, I give some. Do you all have your material? Huh? Yeah, module. யாருக்கெல்லாம் இல்ல? Yes, sir. Yeah. Sabala is sitting on him, or you go sit near Bala. Share it. You have got, right? இந்த புக் யாரை கொடுத்தீங்க? Page number 20. Question number 2 ல அதாவது ஆன்லைன் fine, I will repeat it. I'll repeat the question. Please note down the question, guys. You are given a solution of you are given a solution of 14.8 m ammonia NH3. 14.8 m ammonia. Okay. How many milliliters of this solution do you require to give 100 ml of 1 m ammonia? I am repeating it again. So you have taken what you are given a solution of 14.8 m ammonia. Okay. So question is, how many milliliters of this solution? How many milliliters of this solution do you require to give 100 ml of 1 m ammonia? Okay, how much water will you add? இது stoichiometry based பண்ணி question இல்ல, but you can solve this. Question paper read பண்ணு. அதுதான் நீ புரிஞ்சுக்கணும். Take 2 minutes. Try understand the question. Scribble whatever you are getting. Then I
to be 100 instead of 1 m variety of 1 m ammonia, yes. ஏது நீ நோட் பண்ணலையா? Is it 6 point? Oh, okay. Tell the answer. Just if you have finished, jump on to the next question that is displayed on the. Okay. Mass of LSD count. 1 minute now. Okay. Liter milliliter convert பண்ணனும்னா என்ன பண்ணுவோம்? Liter to milliliter into 1000. 1 liter is equal to 1000 ml. 2 liter will be 2 by 1000 ml. Multiplied by. Correct? अब molar millimoles convert பண்ணனும்னா into 1000. Millimoles moles convert பண்ணனும்னா divided by. எப்பவுமே small to big number தான் division. Number of moles of ammonia. Okay, let's see. Now see. இன்னும் ஒரு நிமிஷம் வேணும். என்னது என்னது? Number of
மேல வந்து எங்க given mark 100 எங்கடா mark 100 இருக்கீங்க வேர் multiply பண்ணி 100 1 multiply பண்ணினா 100 millimoles தான் கிடைக்கும் not 100 grams 100 millimoles நீ moles க்கு கன்வெர்ட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும் 100 by 1000 0.1 divided by 1000 அப்ப 0.1 moles இப்ப 0.1 mole of ammonia ஓட weight என்ன புரியுதா பட் அதெல்லாம் பண்ணணும் ammonia molar mass என்னன்னு கேக்குறியா 70 now shall we solve this question ரெண்டுலயும் என்ன சிமிலாரிட்டி இருக்கு சரியா 14.8 m ammonia is the initial concentration of the ammonia correct now what you are doing you are இப்போ இதுல இருந்து எவ்வளவு ml of this solution do you require to give 100 ml of 1 m ammonia so number of moles is same number of moles is same in both அதாவது 100 ml of 1 m ammonia கொடுக்கும் from where from 14.83 moles correct 83 molarity இருக்கு இதை நீ dilute பண்ணி you have to bring it to this same amount of this clear எப்படி 1 m வரும் dilute பண்ணா தானே கிடைக்கும் அப்ப எவ்வளவு வாட்டர் ஆட் பண்ணா you will come to this level அப்படினு கேக்குறாங்க this levelனா என்ன லெவல் 100 into 1 போட்டா என்ன கிடைக்கும் 100 milliliters so 14.83 m ல நீ தண்ணி தான் ஆட் பண்ற but the ammonia remains amount of ammonia remains the same nowhere you are adding ammonia correct so number of moles of ammonia before dilution is the law of dilution correct before dilution is equal to number of moles of ammonia after dilution so இது m1 into v1 இது m2 into v2 number of moles எப்படி கிடைக்கும் molarity into volume first one வந்து 14.8 into volume தான் என்னன்னு தெரியாது அதான் கேக்குறாங்க equal to இங்க எவ்வளவு இருக்கும் எனக்கு 14.8 into no 1 m into 100 so v is equal to 100 divided by 14.8 solve பண்ணா வால்யூம் இங்க எவ்வளவு வால்யூம் எடுத்துக்கணும்ங்கிறது இது ஈஸிலி கேட் 6.76 6.76 ml ml அது ml no yes somewhere I'm making some mistake just a minute now should be just a minute okay here the volume that you have got is 6.76 ml what is the question how much water will you add நீ எடுத்துக்கிட்டது 6.76 ml ஆனா அது எவ்வளவு ஆயிருக்கு 100 ml ஆயிருக்கு அப்ப எவ்வளவு வாட்டர் நீ ஆட் பண்ணணும் 100 minus 6.7 which is nothing but what 93.24 ml of water add பண்ணலாம் 100 ml நான் பேசுறது புரிஞ்சுதா கண்ணா உங்களுக்கு you are just diluting it கண்ணா first concept புரிஞ்சுக்கோ what you have done here is initially இவ்ளோ concentration இருக்கக்கூடிய ammonia you have taken I do not know what was the volume but that substance you have diluted it to 100 ml of 1 ml dilute பண்ணாலே concentration கம்மியாயிடும் எவ்வளவு கொண்டு வந்துட்ட நீ 14.8 ல இருந்து 1 ml கொண்டு வந்து அப்ப இனிஷியலா எவ்வளவு வால்யூம் இருந்ததுன்னு நான் கண்டுபிடிச்சேன் சரியா அதுதான் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் V is nothing but you got 6.76 ml 14.838 m concentration
6.76 ml எடுத்தாதான் it will become equal to what? 100 ml of 1 mm. புரியுது என்ன பேசிட்டு ரெண்டுலயும் சேம் நம்பர். இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்? if I wanted to bring it to 6.76 ல இருந்து 100 ml கொண்டு வந்தாதான் எனக்கு 1 m கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கும். எவ்வளவு டைல்யூட் பண்ணணும்னு கேக்குறாங்க. எனக்கு இனிஷியல் வால்யூம் என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. Now I need to find out how much I have to dilute. So what I have to do? Original was 6.76. Now I have to dilute it to 100 ml so that the concentration becomes 1 m. Check here. So 100 minus 6.76 putting out, you will get the volume that is required, and from there you can proceed. Is that clear? Any doubts with this? No doubts, right? Shall we go to the next part? In the question. If you try for me. Shall we move on to the next part? You are doing it. No, I completed. Oh, you completed. Good. Stoichiometry வச்சுதான் இந்த question. Equation is required. You can solve this question only if you with the help of the equation. Okay, let's look at. Shall we discuss now? So what I have given you, a balanced chemical equation is given. Is used for commercial preparation of Br2 from its salt. Correct? Suppose we have 50 ml of 0.06 m solution of Br minus. What volume of 0.05 m solution of Cl2 is needed to react completely with Br minus? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? First equation எழுதி data என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்றதை எழுதி. So 2Br minus plus Cl2 gives you 2Cl minus plus Br.
So, எனக்கு இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க 50 ml of 0.06 PR minus இருக்கு. இது எவ்வளவு எடுத்திருக்காங்க குளோரின் வந்து VML of 0.05 m இருக்கு. ஓகே சிம்பிள் क्वेश्चन இதை எப்படி போடலாம் multiply பண்ணா number of moles கிடைக்கும். இப்போ இங்க the number of moles that I have got is what 50 into 0.06, that is 50 into 6 by 100, correct? So which is 30. 30 by 10, 3. So you have got 3 millimoles. If this is 3 millimoles, sorry, if this is 3 millimoles, what will be the number of moles of chlorine? Huh? Look at the equation and tell me now. 2 Br minus reacts with 1 Cl2, right? For 3 millimoles, 1.5 millimoles. For number of millimoles is this? What direct ion conventional? Volume into molarity is equal to 1.5, correct? Do you understand? Now volume I do not know. Molarity 0.05 equal to 1.5. This is 3 by 2. V is equal to 3 by 2 into 1 by 0.05, which is 100 by 5. Correct? Do you understand? Balaji. நீ மத்ததெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிற இந்த கால்குலேஷன் எல்லாம் தருமா கவனி கரெக்ட் 0.05 5 by அப்போ V is equal to 3 by 2 into 100 by 5. சால்வ் பண்ண வேண்டியது 50 10 30 Just before copying, see how I have solved that question. Needed data first எழுதி இது 2 moles னா இது 1 mole, இது 2 moles, இது 1 mole. இத ரேஷியோ. Chemical reaction கொடுக்கலையா? அது அப்படியே 2 1 ன்னு இருக்கு. என்ன சொல்ற எனக்கு புரியல. கண்ணா உனக்கு புரியலையா? அது law of dilution. ரெண்டும் வேறு வேறு. law of dilutionன்றது என்ன? ஒரு salt solution இருக்கு. அதுல நீ எவ்வளவு தண்ணி ஊற்றினாலும் வாட்டர் வால்யூம் தான் அதிகமாகுமே தவிர number of moles of solute will not change. So there you apply this law. Number of moles of solute before dilution is equal to number of moles of solute after dilution. Do you understand what I am trying to say? புரியுதா? அப்ப அவ்வளவுதான் லாஜிக். அது அங்கதான் யூஸ் பண்ண முடியும். Here is the number of, if number of moles of Br minus reacted is equal to number of moles of Cl2, then I can apply M1 V1 equal to M2 V2. But here it is not. Number of moles of Cl2 reacted is half the times of number of moles of Br minus. நீ இப்ப நடுவுல கன்ஃபியூஸ் ஆன உனக்கு என்ன டவுட்? இல்ல மேம் இப்போ 2Br இதுதான் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன். I'll tell you. I want someone else to explain. Please explain. First, someone explain the question. We are to the equation for 2Br minus Cl2 equals to 2Br and KM1 0.5
William. Yes. Okay, you explain. You tell me regarding the first read the question. Tell me what you understand. So they gave the volume for yeah, so we can see They have they given only the volume. yeah. We are converting the clear. How do you identify from the volume and that 50 ml of 0.06 V into M is equal to number of. So I have now identified the number of millimoles of BR. From that, will I be able to identify the number of millimoles of CL2? Kind of 50 volume into molarity is number of moles, correct? Correct? Volume வந்து 50 ml. Molarity வந்து 0.06. இது போட்டா number of moles எதுக்கு கிடைச்சுங்க? 50 into 0.06 is 3 millimoles பா. அப்போ if Br minus is 3 millimoles, what will be the number of moles of Cl2? இது 2 னா அது 1. நீதான் சொன்ன இந்த ஆன்சர் 1. கரெக்ட்டா இல்லையா? இது 2 னா அது 1 இல்ல. அப்ப இது 3 னா அது எவ்வளவு இருக்கும்? 1. புரியுதா? 3/2 அதாவது 1. அப்போ now you have got the number of millimoles of chlorine. Clear? அப்போ எனக்கு இப்ப என்ன இருக்கு? molarity இருக்கு, number of millimoles. volume கண்டுபிடிக்க because V into M is equal to number of millimoles. So V into 0.05 is equal to 1.5. Clear? Clear? Now solve பண்ணா answer கிடைச்சிடும். Is that clear? Done? புரியுதா புரியலையா? Okay, fine. Now shall we get to the next concept? So next concept என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அரைகுறையா புரியக்கூடாது. நீங்க டவுட் என்னன்றது திரும்ப எங்க அப்புறமா கேட்கும். Okay, fine. So next thing that we are going to see is we are going to see about laws of chemical combination. Another laws of chemical combination. It's very easy only. Laws of chemical combination definition கேட்பாங்க. அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து so ஏதோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து in that they might ask you to find out which law does this obey அப்படின்னு ஒரு question. Okay, so now put the heading as laws of chemical combination. புக்ல கிடையாது, அது ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்கான ஒரு ட்ரிக். அதோட லாலாம் தேவையில்லை, ஃபார்முலா ஞாபகம் இருந்தா ஓகே. வாட் ஆர் லாஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் காம்பினேஷன்ஸ்? நீங்க ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கீங்க. எல்லா லாஸ் எல்லாமே தரவா இருக்கும். தெரு ஆஸ்கிங் தியரி 2 மார்க்ஸ் 3 மார்க்ஸ்லயோ கேட்பாங்க. வித் எக்ஸாம்பிள் தான் 3 மார்க்ஸ் இல்லனா 2 மார்க்ஸ்ல வரும். So tell me what is meant by law? Laws of chemical combination. The first thing that you have got is law of conservation of mass. What is law of conservation of mass? If you all have your NCERT book, kindly take your NCERT book. Mark the law. Law எதுவுமே மாத்தி சொல்லக்கூடாது. Mass can neither be created nor be destroyed. That is the law of conservation of mass. It's not given in your book. Matter சொல்லலாம், மாற்றலாம். மாற்றி மேக்ஸ்ல சொல்ல கரெக்டா.
Matter can either be created. Matter is something that occupies space, have mass. If matter can neither be created nor be destroyed, then mass can also be neither be created nor be destroyed. Seriya? Huh? You can write either way. Mass can neither be created nor be destroyed, or matter can neither be created nor be destroyed. That is the law. What do you mean by this? So N2 plus 3H2 gives you 2NH3. It's not necessary. Number of moles, total number of moles of reactant need not be equal to total number of moles of product. Equal but mass, total mass of reactant should be equal to total mass of total mass of reactants reacted. Limiting reagent X reactant excess ammonia question. But it is more correct. 2000 grams of nitrogen and 1000 grams of hydrogen nitrogen. But I didn't get 3000 grams of ammonia. Why? Because there we had a limiting reagent called nitrogen. Hydrogen is excessive. Do you all understand what I am trying to say? That is all the question that you have asked. Mass of reactor, total mass of reactants reactor is equal to total mass of products formed. Is that clear? You know laws of chemical combination, right? Kana, your name? Huh? Raghav. Raghav. Yeah, Ningla. Hey, what else your name? Shai? Shai Shankara. Now, first time so when you say yes, you understand that way. You will not for a parent. By the say the voice is huh? You should tell your names properly. And in the counseling, so they'll ask for your name. Any college counseling or wherever you go, they'll ask for your name. Yeah, you intro. Nothing. Okay, so now law of conservation of knowledge. Harita. What is my okay, my name is Harita. Ananya and Aravinda, you know my name, right? Ananya, yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. So are you people finding it boring to attend from online? Sometimes. Huh? I want to come offline, but I can't because Huh? I want to come offline, but I can't. Okay. Vacation permanent online? No, I'll come after vacation. Okay. Once the school reopens, okay, fine. Anyway, getting back to the topic. So, total mass of reactants reactor is equal to the total mass of products formed. Noted. எப்படி எழுதணும் total mass of reactants reacted is equal to the total mass of products formed. Conservation of mass over result. This is not law of conservation of mass. It works everywhere. Very simple, I always say, when you put Murugakka in sambar, at the end of the day, after cooking, you don't get Katrika there. You get only Murugakka, but in a different form. Because Murugakka has reacted with the masalas. Is that clear?
the same one. I think it's hard. So what is that? Every is that North Indian foods or South Indian? South Indian. What is it? Then I don't. Then I don't eat. I need on. Okay, fine. I think you're all hungry. Even I'm hungry. I'll have to go and cook at my house. Anyway, now we'll see about this is called as law of conservation of mass. Next, what we are going to see is law of constant proportion or definite proportion. But anyway, no doubt. This was law of conservation of mass was found out by Anton Lavoisier. Lavoisier. Anton Lavoisier is an arrangement. Anton arrangement. Last name is arrangement. I said Newton only, not I. Okay. Next, இது கண்டுபிடிச்சது வந்து Joseph Prost. Law of definite proportion. Joseph Prost. I never study. I'm very weak at remembering scientist names. I'm very weak at remembering years. Biology la scientist name நிறைய வருது. இருக்கு but not biomass student. நான் biomass student. Chemistry. Biomolecules no chapter. Chemistry biology. 12th standard. Last one chapter. Biomolecules பத்தி DNA, RNA பத்தி. Yeah, See, when you see how something functions, that is biology. The living organism or the functions பத்தி பார்க்கணும். How chemical reaction is happening inside the living organism பார்க்கணும் ஆர்கானிக். So that நீங்க வந்து ஹார்ட்ல எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும். புரியுதா உங்களுக்கு? But overall, for example, there is some assimilation reaction happening inside your body. What is a chemical reaction? Simple, digestion. Digestion after what is happening? Glucose is getting converted to burns and it produces energy. Carbohydrates, glucose is a form of carbohydrates. Sugar, when body sugar burn, energy producer. And the energy store out the chemistry, biology, ATP, ADP forms store out. That's mitochondria, powerhouse of this. So I would say one thing that science will be very interesting when you start to relate. Physics, maths, relate it will be very interesting. Maths or application, so science, math, interrelate at some point you will understand. You will understand. Till now I have not realized, but certain concepts I do realize. Okay, that you can realize something to some extent. So there are certain faculties who teach both chemistry and physics. Upon chemistry, you will have thermodynamics, physics, you will have thermodynamics. So they will understand from two different perspectives. Clear? So whenever that teacher teaches both, sometimes physics thermodynamics enters inside, chemistry thermodynamics. Sometimes it happens. But anyway, it's not, it's science. That's it. Particular convenience, we have separated it to chemistry, physics, biology, and all. Clear? Fine. Now getting back to the topic, if I was clear, in higher studies, science, you will realize it. Basics. Anyway, law of definite proportion. Law of definite proportion, he stated that a given compound always contains exactly same proportion of elements by weight. A given compound always contains exactly same proportion of elements by weight.
Same proportion of elements. Fixed proportion. Actually, a given compound contains fixed exactly the same proportion. That's very important. Exactly the same proportion of elements by weight. அது மாறாதுங்கிறத ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்லு. என்ன விஷயம் இது? H2O water. எனக்கு இதுல water hydrogen 2 gram இருக்கு, oxygen 16 gram. So they are combining in the ratio of 1:8. Hydrogen gas, hydrogen and oxygen 1:8 ratio by mass. Combine water form. Water form. For the formation of compound water, hydrogen and oxygen should combine in the ratio of 1:8. Ma'am, this is 1:16 combine. Hydrogen peroxide perfect. It won't be hydrogen, it won't be water. For example, hydrogen peroxide formula H2O2. 1:16 it will be different. Let's see. 2 grams is to 32. 1:16. In a form of hydrogen peroxide. OH minus form of the chance. Do you understand what I am trying to say? So, in the Mari, Kadeka Solidity. Hydronium ion, that is H3 plus. That ion is different. Okay, only in the ratio of other ratio. 3:16 is the ratio. Our elements combine in fixed proportion to form what? The compound. This is what you will do. 1 gram hydrogen is 8 gram oxygen combined on water. So 0.1 gram hydrogen is 0.8 gram oxygen put on water. Sometimes on the paper. So sometimes in the details, which law does it follow here? One compound கொடுத்து அதுல elements combine ஆன ratio சொன்னா கண்ண மூடிட்டு law of definite proportion னு எழுதுறோம். Two different compounds கொடுத்து கேக்குறாங்க. It can be either law of multiple proportion or law of reciprocal proportion. புரிஞ்சுதா? உங்களுக்கு law of reciprocal proportion இல்ல. Law of multiple proportion மட்டும். அது என்னன்றது மட்டும் எழுதி. Okay? So next law of multiple proportion. If two elements combine to form more than one compound, if two elements can combine to form more than one compound, okay, then mass of one element, that combines with a fixed mass of the other element or ARE in the ratio of small whole numbers or in the ratio of small whole numbers. Okay, now இப்போ இந்த இதுல என்னன்னா ரெண்டு எலிமெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் டிஃபரண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ். அப்ப நம்ம வாட்டர் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு இஸ் குட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் திஸ் ஆர் SO2 SO3. அப்ப என்னன்னா எல்லா காம்பவுண்ட்லயும் சேம் ரெண்டு எலிமெண்ட் தான் இருக்குன்னா கண்ண மூடிட்டு இட் ஃபார்ம்ஸ் வாட் லா ஆஃப் மல்டிபிள் ப்ரொபோர்ஷன் சொல்லி போயிட்டே இருக்கு. அப்போ H2O இருக்கு, H2O2. H2O ல they combine in the ratio of என்னது 2 gram combines with 16 gram of oxygen. Here 2 grams combines with
32 grams of. So என்னன்னா the ratio of two elements that combines with the fixed mass of the other element. அதாவது either hydrogen இல்லனா oxygen ஏதாவது ஒன்னோட fixed mass இருக்கு. அப்போ in the case of water with 2 gram of H2 16 gram of oxygen is reacting. This is in the case of water. Here with 2 gram of H2 32 grams of oxygen is reacting. This is in the case of H2O. So the ratio of oxygen reacting with fixed mass of hydrogen is 1:2. This is the law. Is that clear? I'll give you one more example. So for example, you have got SO2 and SO3. Right? So here with a fixed mass of sulfur 32 grams இருக்குன்னா இங்க 32 gram react ஆகுது இங்க 48 grams react. Yes or no? அப்போ 32 grams ஓட இது 32 react ஆகுது இது 48 react ஆகுது. They are combining in the ratio of இது நீ இதுக்கும் நடுவுல ரேஷியோ இங்க கேட்கல. Fixed mass of sulfur ஓட oxygen combine ஆகுற ratio of oxygen combining with fixed mass of sulfur is புரியுதாப்பா? Fixed mass of sulfur is 32:48. Correct? அப்ப என்ன பண்ணலாம்? 2:16 16 2s are 32, 16 3s are 48. So 2:2. Other statement in a law of multiple proportion. What is it? If two elements combine to form two different compounds, then mass of one element that combines with the fixed mass of other element will be a simple whole number ratio. Is that clear? Clear all of you? Just huh? More than 10 போகாதாங்க இருக்கலாம். 12:13 கூட இருக்கு. 12:13 சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது. ஏன்னா மாஸ் இங்க மாஸ் வந்து எவ்வளவு வேணா இருக்கு. உனக்கு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ்னா கூட நான் சொல்லலாம் இவ்வளவு தாண்டாது தம்பி. பட் மாஸ் 100 கூட தாண்டி இருக்கு. அப்ப சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியலன்னா அதே ரேஷியோ தான் நம்ம சொல்லுவோம். Is that clear? Fine. So it's a whole number ratio. Whole number 100 இருக்க கூடாதுன்னு எந்த அவசியமும் கிடையாது. Whole numbers என்னது? 0 to infinity. Mostly small whole numbers வந்துரும். But we do not do. Yes, so that's the thing. Anyway, do you understand? Just note down the examples because laws is done and the chapter is done. Yellow law already சொல்லிட்டேன் கரெக்ட்டா? Yellow law. Note down the example. Now you will have to solve full 1.36 வரைக்கும். Already கொஞ்சம் questions ரொம்ப கொடுத்து முடிச்சிட்டேன். அதெல்லாம் முடிக்காம இருந்தீங்கன்னா சேர்த்து வச்சு 36 question போடுற மாதிரி முடிச்சிருந்தீங்கன்னா வெல்ல. So all 36 questions from the book back have to be solved. On Saturday we have got class, right? That time I discussed all the initiative. We'll work out many questions on that day, just questions alone, and wrap up with first chapter. Then we'll go on to second chapter. Clear? Now what we are going to do? Now I'm going to give you some questions you're going to solve. Clear? It's 30, just half an hour. Okay, heart attack வருது. Okay, note on this question.
calcium carbonate reacts with aqueous HCl to give calcium chloride and carbon dioxide according to this reaction. So CaCO3 plus HCl gives you CaCl2 plus H2 plus CO2. What mass of CaCO3 is required to react completely with 25 ml of 0.75 m HCl. Solve it out first. Whose book is this? You have to balance. The reaction is not balanced. You will have to balance the equation. Yeah. You have got a number of questions. You have not from the given balance equation can be got from so balance equation properly. I am not Yes, ma'am, I got. okay, just 1 minute.
Okay. Now listen here. Balaji, were you able to do? Should the answer be in? Answer will discuss. எனக்கு என்ன answer தெரியாது. No, ma'am. Should it be in milligrams or kilograms? One minute. சொல்லு. Should the answer be in milligrams or kilograms? It should be in grams. That's it. Oh, okay. Okay, now listen. What are we supposed to do now? Balaji, first step என்ன Balaji சொல்லு. அவ்வளவுதான். அதுக்கு முன்னாடி can I start discussion? CaCO3 plus 2HCl gives you CaCO3Cl2 plus H2O plus Cu. எத்தனை ரெண்டுகள் போட்டுச்சுங்க உங்க ஈக்குவேஷன்ல ரெண்டா? So CaCO3 plus 2HCl. This is the equation. So here they combine in the ratio of 1:2. Clear? Now go to the question. We have taken 25 ml of 0.75 m HCl. So it is 25 ml of 0.75 m HCl. What can we do now, Balaji? Tell me. But that doesn't matter. What we have to do now? Okay. It can come. M is equal to N by V. Our number of moles is equal to M into V. Correct? So 25 into 75 by 0.75 every 75 by 100. Correct? This is volume, this is molarity. Correct? Done. This one is 4 times. Right? So 75 divided by 4 and all. 1 4 is 4. 18.75. So here you get 18.75 millimoles. Correct? This is 18.75 na. This is 18.75 divided by 2. Yes or no? Appo 18.75 divided by 2 9.325 millimoles. சரியா? அப்ப இத என்ன பண்ணலாம்? Divided by 1000 அப்படினா you get it into moles, which is 0.0 9325, which is 0.09, or you could say 10 minus 3. Yes or no? It's 9.375. சரி, அது ஏதோ ஒரு 5. ஓகே, எனக்கு 9 into 10 power minus 3 எடுக்கிறேன். நான் அதை 375 நம்ம கன்சிடர் பண்ணல. இது வந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ். சரி, ஓகே, இரு. இல்ல, you have got number of moles is 0.00935, right? This into 100 will give you the mass of, because this is the molar mass of what? Calcium carbonate. புரிஞ்சுதா பாலாஜி? Number of moles is equal to given mass by molar mass. அப்ப number of moles into molar mass will give you the given mass. அப்போ இது மல்டிப்ளை பண்ணா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? into 100 னா 0.75, which is 0.94 grams. இருக்கலாம், தப்பே கிடையாது. புரியுதா என்ன பேசிட்டு போனோம்?
Do you all understand? Shall I give you one more question? Yes. Go to the next question. In case the large accident is coming over the market, They have a concentration எவ்வளவு எடுத்துட்டாங்க just 25 ml of 0.75 எடுத்திருக்கிற number of HCl எவ்வளவு moles கிடைக்குதுன்னு பாருங்க. That itself is meager 0.018 moles. Very meager number of moles, which is much less than one. the first step is not It's not final answer அவ்வளவுதான் வரும். These are steps. I show you the steps. Okay, steps வந்து எல்லா ப்ராப்ளம் ஏன்னா நான் நடத்துற அதே மாதிரி கொஸ்டின் எக்ஸாம்ல கேட்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. ரொம்ப சிம்பிளா கூட கேட்கலாம் ஸ்டாக்கியோமெட்ரிகேஷன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கொஸ்டின் அதை நோட் பண்ணேன். Chlorine is prepared in the laboratory. இதை ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டேன் நான். One minute. சரி ஓகே நான் இப்போ போட்ட கொஸ்டினே வந்து எப்படி ஸ்டெப்ஸ்ல எழுதுறதுன்னு பார்ப்போம். ஸ்டெப்ஸ்னா ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது. ப்ராப்ளம் எடுத்துட்டீங்கன்னா என்சிஆர்டில கிவன் டேட்டா எழுதும். டு ஃபைண்ட் எரர் எழுதும். ஃபார்முலா ஏதாவது இருந்ததுன்னா ஃபார்முலா யூஸ் எழுதும். சொல்யூஷன் இல்லைன்னா சொல்யூஷன்லயே ஃபார்முலாவை பாக்ஸ் ஃபைனல் ஆன்சர் பாக்ஸ். புரியுது எனக்கு வச்சுட்டு போகணும் அவ்வளவுதான். டிஃப்ரெண்ட் கலர் பெண்ணா யாரும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டேன். இப்போ என்ன பிரச்சனைனா நீ அவ்வளவு கான்பிடண்டா எழுதுற ஆன்சர் தப்பாச்சுன்னு ஸ்டெப் மார்க் கூட கிடைக்காது. இப்போ நான் வந்து பார்ப்பேன். If I am correcting NCERT paper, generally what I do is I look for the important steps. In this problem, what I will see is first I will see if equation is balanced. Half a mark. கஷ்டப்பட்டு பேலன்ஸ் பண்ணிருக்கல அப்ப அதுக்கு ஒரு half mark. நீங்க வந்து பேலன்ஸே பண்ணல. இது 3 marks கொடுத்து இது 3 marks கொடுத்து 5 mark ஆகுது. 5 மார்க்குக்கும் பிரிக்கலாம். நான் இப்போ எவ்வளவுக்குன்னு எனக்கு தெரியல. நான் எழுத ஆரம்பிக்கிறேன் ஃபைனல் என்ன மார்க். அப்ப இதை ஒரு half mark எடுத்து தரேன். So that what I have done, என்னோட ஸ்டெப்ல ரொம்ப முக்கியமா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் HCl கண்டுபிடிச்சேன். அதுக்கு யூ m into v போட்டேன். அதுக்கு I'm giving you 1 mark. சரியா? ஏன்னா அது நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். இது பண்ணணும்ன்றதை யோசிச்சிருக்கேன். Then what did I do? We identified number of moles of CaCO. அதுக்கு half. Mass of CaCO3 கண்டுபிடிச்சதுக்கு ஒரு half. ஓகே இது 1 னே வச்சுக்கலாம். 1 இதுக்கு ஒரு கடைசியா மாஸ் ஆஃப் CaCO3 கண்டுபிடிச்சதுக்கு ஒரு half mark 3 marks. இதுவே 5 மார்க்கா பிடிக்கிறோம்னா போலார் மாஸ் கண்டுபிடிச்சதுக்கு ஒரு half mark அப்படியே இன்னும் பிடிக்கும். பேசுறது புரியுதா உங்களுக்கு? How many of you did that? Everyone did. You didn't, right? That is what excluding me. Oh, it's fine. இது ஒரு புது ஐயா இவ்வளோ டாபிக் இருக்கீங்க பாருங்க டீச்சர். Fine. See here, we really do not know the direction. It's very difficult to manage or maintaining features, especially when handling serious issues. 50% நம்ம என்ன சொன்னாலும் கேட்கும். 7th, 8th kids know whatever we say, sit na sit, stand na stand. சொல்றதால நான் பயப்பட மாட்டேன். Okay, fine. Rivalry வச்சுக்கிற அளவுக்கு see what
நீங்க ஒரு முடிவுல தான் இருக்கீங்க. நான் I can't disturb that. I have been a student as well. இப்ப இப்படிதான் பேசுவீங்க. But when I become a teacher, I realized how difficult teacher job is and how many teachers would have cursed me. But that's a different case. I was very good student, ideal student in a ideal sort of good student in school. In college, I was totally a different person. First year, I was a representative of the class. Second year, I went to middle bench. Third year, I went to last bench. Fourth year, my last bench was empty because I was not there in the class. இது வந்து கண்டிப்பா நடக்கும். In the first semester, my internal marks in maths was 100. I scored full marks in maths. Next semester, almost just passed. You வாங்க வேண்டியது அப்படியே. So what my parents they asked is, we expected some changes in college, but not this much change. What kind of? And my husband is in a different level. First semester itself he kept arrears. The internals la I think he paid, not in the main exam. Internals la I Okay, fine. But anyway, let's jump on to the next problem. Yeah, I understand your problem, guys, but I can't do anything about it. I want who's wrong, I might not say, because even when two friends are talking, okay, when you and the other friend is talking, if the other friend talks in such a way to trigger your ego or your self-respect, what will you do? Can a teacher do that? No. Nowadays, Human Rights Commission, a lot of things are there. Okay, but fine. This is the only way by which, see, all are human beings at the end of the day. No one is Buddha. Just because I'm a teacher here doesn't mean I'm a Buddha. I have also done all kind of things and I'm standing here. When I was there, I might have done worse than you, or I might have been the best than you. That doesn't matter. But when I stand here, I maintain my decorum. I have to maintain my decorum. But at times, everyone tends to be a human being. Even I have acted as a human, not like this, but still, my kind of rivalry will be different. Anyway, let's go on to the next question. 0.5 moles each of 0.5 moles each of H2S and SO2 mixed together in a reaction flask. In a reaction flask, react according to the equation. H2S plus SO2 gives you H2O plus 3S. So 2H2S plus SO2 gives you H2O plus 3S. Calculate the number of moles of sulfur for. Calculate the number of moles of sulfur for. Proceed.
moles கொடுத்திருக்காங்க அப்ப எப்படி போடலாம் I think Aranda would have completed 1.5. யோசி கொஞ்சம் யோசி லாஜிக் யோசி அதாவது ரொம்ப கொஸ்டினாவே யோசிக்காம சிம்பிளா கொஞ்சம் தூரம் இருந்து அந்த கொஸ்டினை பாரு தூரம் லிட்டரலா தூரம் சொல்லடா அப்படியே கொஸ்டின் குள்ள போயிட்டு வெறும் H2S வெறும் H4 யோசிக்காம ஜஸ்ட் திங்க் இன் டிஃபரெண்ட் ஜெனரலா என்ன பண்றோம் ஈக்குவேஷன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டேட்டாவை கிராஃப் பண்ணி என்ன ரேஷியோல கம்பைன் ஆகும் அடுத்து லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்ப்போம் then we'll tell the final answer that's it நீ லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் யோசிக்கலல்ல இங்க ரெண்டு ஒன்னு இருக்கு 0.5 0.5 னா எப்படி போடுறது அப்படின்னா போதும் பட் லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு whenever you do stoichiometry based problem remember that you have something you have got something as limiting reagent I'll have to okay என்ன பாச்சு no 32 molar mass of sulfur is 32 kana இந்த month end exam க்கு எல்லா இடத்துலயும் molar mass is not given first 20 elements you study the molar mass it's ready limiting reagent யார் ரெண்டு பேரும் போலார் மாஸ் டேய் ஃபர்ஸ்ட் டெல் மீ தி ஆன்சர் யார் ரெண்டு பேரும் போலார் மாஸ் சொல்லு டேய் தம்பி ஃபார் whom போலார் மாஸ் இஸ் எப்படி ராஜா 32 plus 2 வந்து 34 32 plus 32 வந்து 64 4 the same H2S 34 34 into 2 16 Meghna, are you working it out? So, if you want to know, you need to do it. I'm not sure if you understood. Just being quiet in the class won't solve your doubts. You understand what I'm trying to say, Meghna? Please interact as much as possible. Clear? Fine, I'll discuss. Stop your discussions. Now I'll do. Your time is done. So H2S plus SO2 gives you 2H2S plus H4 gives you 2H2O plus 3S. Correct? I have taken from the given equation, first I grab the data. This is the number of moles ratio. Now, if I have got 0.5 moles of H2S and 0.5 moles of H2O. Correct? So, if this is 1 moles, this should be 2 moles. So, if this is 0.5 moles, H2S should be 1 mole. But how much do I have? So needed lesser than the needed amount. So this fellow is a
limiting reagent. Now what do I need? I need mass of sulfur. If I need mass of sulfur, here everything is in terms of moles. So I can find out number of moles of sulfur. Into 32 will give you the mass of sulfur. How will I identify that? The product formed completely depends only on the limiting reagent. So since limiting reagent is H2S, now you have to compare H2S with sulfur or number of moles sulfur. About 2 moles of H2S here, I am getting 3 moles of sulfur. Correct? So for 0.5 moles of H2S, how many moles of sulfur do I get? About 2 by 0.5 is equal to 3 by X. So X is equal to 3 into 0.5 by 2, which is 3 by 4, which is 0.75. Here, so here the number of moles of sulfur formed will be 0.7. X is equal to 0.7. So 0.75 into 32 will give you the number of mass of sulfur. Here, now mass of sulfur is equal to 3 by 4 into 32, not number of moles. Oh, okay. Our mass is 3 by 4 into 32. Upon 8 3s are 24. Is that clear? Here, all of you. That's it. Yes. Now, finish. You can solve any of the questions from the book. Book questions solve for Arabic. Also, NCERT, material. Next class, formula revise. We'll start solving as many questions as possible. Thank you.